Hallelujah. Nyameba ohun ti sen wo Yesu Kristo din. Brother sister, mama papa. Ene dey awade asomdwe kan ba bia wo bia wo temene ana wo hweme. Minim so ho ye wo Yesu Kristo din sana me nso me ho ye. Ida otumfo Nyankopon se ne dey wo ne Bible ne reso pa. Se ode ne dey so ye kwa kye no me hunu han fefefe se ne nso me no meche eye ne nkwasem. The source of for wuti asene a no like no share e wo Facebook na onyo bia nya bia tie no like no subscribe e wo YouTube na se wa click notification bell no so aka ho na onyo bi so anya bia tie share no WhatsApp, Instagram, social media ya handles we biara e ba be share so ye ne sa wo Yesu dim. Amen. So follow me na beti enkwase wo Yesu dim. Amen. Me no bon pan ni eti otumfo Nyankopon asema e won kwa ne wotumi no ye bon pan adina zutumfo ye da wase shama so kazakaza asada yin mu yam kan din ye da wase sene de so bi kwan fefa ma woma se ye meti wasem abade media minim hye media me nya onipa mi wonyansa wonti ase na nrumu enu nti na me se se nya me kokoro ba be hye me ma na pe bu kasa kire ma anyesa meka ni pasem nti wan kasa be kasa kire wo ma me sra wo se obi bia wonti wasem ne de anase ohwe ewrade kai no wo wahiniam twenidi won common man kwagye nye ne chefa wo yinti na ewrade wasoma me se me no man che wasem enti empa bani se yemwie na de enti ado asem bae na aye ye ndia ye do se wetie ye breki ahun bia chechero musomuma ewo Yesu Kristo din ne ye bom paye ye do wase nyame agya ewo Yesu Kristo din. Amen. Orofo erade enshraw no nya okese onte ne mon show ade de waya soso beti erade Nyankopon asem Bible say do fi Nyankopon mu no otie Nyankopon asem na die onyankopon asoma no zo oka Nyankopon asem to Nyankopon asoma no ntine ne de meka na asema kyerɛw e kan me na kan me wa asem be ka dia kan me nyanka koda na so Nyankopon na ebeka sa kyerɛw ne de enu ntina se wutie na wo hya be hya na be nyankwa e wo Yesu di. Amen. Waja wo film say ne de me no nkyasem a etifiasem ne say enkwagye o salvation na enkwagye efiri Yesu Kristo no. Salvation is from Jesus Christ. He is the Savior. He is the Messiah. As the Hebrews said, he is the Messiah, meaning Savior. Ajenkwa. Amen. It means out of all enkwagye ne yinu wadi na nkwaje ni obi bia muka Yesu Kristo ho abrabanya na se bia se etimi onipa betumi abobra bia edi opa biara onipa betumi atrasom bia ma nante da bia opa atena se de opa edi aguro anante abosom so anante ahomone so nanso se mo hu Yesu Kristo a ni so odofo oni nkwaje ma me papa so nipa bi esore no onam abosom so onam alamfo ne adinzifo so no ofa akoko snap no okotwa nsa se ye ma no ho ban ye nhwe no so na do bi ankoso ye ma na adwuma ho ban ye ma na busua ho ban me nyarofo kanwu se awieye no omunyina afi bonsam ntino onya nkwagye nza bonsam de oni nkwagye de manipa oyonfo oyosefo oyugudifo to be via no akumu no asewo na so nkwagye ni de ewo Yesu Kristo no eni te odofo be catch us jay abosomsom twomfiri abosomsom mu twomfiri malam sem ne akonfusem mu ede ene abosomsom eni eye esuma enfiri Kristo Yesu mu abosomsom ne esuma ekutia eye Kristo som eye suma enye Nyankopon dia. Amen. To be biara wan fa Yesu Kristo so se obesum Nyankopon odofo no se osum bosom eye simple e straight she entina Bible me tell say ekwan bi watina wani pani so na so we owo oni ni padodo omo akọ ewom anase omakọ asamado edi entina omo akọ heaven wa hunu Yesu Kristo wan fa ne se wokra no waje nkwa wan nyina ni se wawrade no Nyankopon itina wonya nyankwa ubusan so nipa we yin okro do wu ya no nim de okro ye ye kosi ni no nim de okro ye do wu la se wonim de okro wonim
Kristo nkwa na timi di onipa ko nkwaje na no nko no timi bie di onipa wu a okro so kyera no na abose so onipa wu a na so duru eye hell anase eye paradise entrance a Jesus Christ obehu no ho. It is onipa no kodu hell a obehu Yesu Kristo so ote osoro na one ne ma ebo mu di ade one ba because he Awurade hu me wabo jeme nkwa na so na kachi is a one man ho kwan one fa Yesu serious one fa Yesu asem no so anya adwuma ti na okopio one Yesu Kristo ani na do no so call paradise no okohu Yesu Kristo say owo ho hu ne say say kama amfa wona kama anyo ani kama yira ti me yado for men ka asem hu no na so me kenya okopom no kura mu na akyerew ti me kasa che wo Yesu Kristo dim so odofo hwehwe Yesu Kristo firi ne yara so ono no okwan no kura ne nkwa obi nko Awurade Nyankopɔn nkyɛn agese onam so obi nko agya no nkyɛn agese onam so obi ntume nko ɔso ahemam agese onam Yesu Kristo so etidia na ayɛ ɔmo ɛhe na wote ɛhe na wogoro ɛhe na wonnam ɛsombe mu na wotie ɔdɔfo sɛ Yesu Kristo ni fapema. If Jesus Christ is not the foundation, then I tell you to leave that place immediately. You better run for your salvation. Yes, you better run now. Because the kingdom of heaven is near. It is only Jesus Christ who can guarantee you to heaven. He is the way, He is the truth, He is the life. Jesus is Lord. So you better take Jesus Christ as your Lord and Savior. Take Him now, accept Him now, and get your salvation. Nina won kwaje odofo na so won Yesu Kristo a enkwaje no ma. She odofo brother sister mama papa ene dey ebiri bi edu ama se wo sa kira wa adene eni te hwe Yesu Kristo fi ne ye me kasa kira o nyame ba wo Yesu di mu enkasa me de wo meto eyesom we mu ye wo meto abosonsom ye wo meto ye Christian ye wo meto nkremosom ye wo meto eye Buddhism mu ye wo meto Hinduism mu etimete na wa enkwaje no. Don't tell yourself I was born in Hare Krishna, I was born in Islamic, I was born in traditionalist, I was born in Buddhism, I was born in Hinduism. There is no salvation in that place. And you thought of brother, sister, if where you are, if there is no Jesus, there is no life. If the Jehovah Witness fellowship that you are following, if Jesus Christ is not the foundation, if He is not the one that you are following, if you haven't accepted Him as your Lord and Savior, if you haven't taken Him serious, then know that you are lost. Know that you are lost. So come to Jesus now. Follow His principles. Take Him as your Lord and Savior. Then He will save you. Because enkwaje ni de ntia benyane se Yesu Kristo mu nkwa na nkwaje no eni nti se won nsa Yesu Kristo na wonya nkwaje ono na de nkwaje na ebrawo nti ma bia wotin Yesu Kristo no nkwaje no hwade vono mu ba ye nyina abra Adam regime ne penso de babesi nei asuma wodo abanya simu nyina abra asum se de mbo wo bidin no omo na ye hwe omo mu didi kan omo elidi yetete saso no omo nyane omo wai omo wuye omo nwa na wuye osore ye obian so above from Jesus Christ enu nti na kire se Yesu Kristo no de owuye na osore ye ni nti no owon kwagie e de manipa enti se de omo no so mfiri ewufo no sa na won so obema won so asore sa wo ma nyane no no sa wo na abese nyane won so enu nti se enye Yesu Kristo enie wono omo ba ni nyina se de omo wuye no ma so na omandam na wo ye nkyia no sa na won so wuwu a wadam na be ka fama ya won sore bio utodofo hwehwe Yesu Kristo no beje kwa ewe Yesu dim ka amen eyi unya se wo sacha wadwene wo sacha wadwene ya wafa Yesu Kristo se wo kra no agye nkwa na wafa no wie no wo ma ya bogwasu ewo ensu tinimu ye du nu so no ba akopanye yiwa pie enya mienu nya miensa ye mfa nso betebete wo so ye mfa nu su mimpu mu anu nya subo edube nu su tinimu se de Yesu Kristo ye dinu nu Jordan su tinimu o se John catch and say mi mo me hia se me ubo me esu na wo ba me nche se mo esu no se se de ma wo kwan na sa ne se nyina ye hyetre ne ma because on Yesu Kristo oba be set example me de na so no so ma no kwan de ni nu su no mo bi
na obia said the one who are sorry a few so no yes so the new so na ye ni Yesu Kristo wu asore na said you sorry ye no what tim komo no Yesu yakotene komo sa said you te won e we Yesu dim ka amen timinya do for brother sister because such a Yesu Kristo di mo say enkwagye no Yesu mu etu wan Yesu Kristo wu nyankwa abosonsum ni nkwa ni nyina fibonsam esom bi ani Yesu Kristo no efibonsam onyankopon no no yi ne ho mai oyi eye ni su ne nsaso oyi ne ba efiri mu because Jesus say me waje ni mu asem ni se mo waje ni waje no so me mu ana nti eje no na yi oba no Yesu Kristo ni firi ni mu e ma no bae because aka ne nu hunta Chedok music na be nagu ya dom to jafo no so mu se na de oka ho enan no eye ohin Nebukadnezar kohwem asem mu se de no oka ho no o ti se onyame bi onyame babi onyame ba ben wani nyankopon ba anase wani onyame ba enye Yesu Kristo nyame oba Yesu Kristo ono ena obeka o because oyeja the revelation here tell us say they need to say jaframa hwe ni ti se jaframa oyeje o ne to yi no se won konkura yese oye hun konkuru ja eyo onu ara ebi so onyankopon e ba ko pe nya adofo ejeni nsutum enti no se odi oja ne beba be buaten enti oba bi onu be bu obi aten se de nyimate no odi oja ne ba o se me mma se eye agwama bio na me ba se obifo me ba ne se arenade na be tu obi aka se de nyimate o se na de wanya nkwaje biara no odi ne betu oja enu ndam amen timinya dofo Yesu Kristo na nkwaje woni mu na nkwanwo hwe wana wakanyina no bayo Muhammad ya wababe yebi nanso wantumi amoni pankwaje na do bema ni pankwaje any Jesus Christ of Nazareth Yeshua Amashia amen ono na de me kamfo no ene na de me din wada zacho ene na de me kacho za fano ne nyankwaje ma wono wanjira ewe Yesu dim ka amen pam menu ka se boye John chapter 3 verse 16 ose na se do nyankopon do wiase ni so de no ba wo no kro no ma ye no obi ogene die no anjira no nya dan kwa amen what the Bible no kan so dio o se do nyankopon do wiase o de ba wo no koma no obi ogene die anjira Yesu Kristo na kwaje mo na maka acho etu an Yesu Kristo ni brother sister unyankwa unninko unyankwaje so da because onyankopon na wo se wo so no no ona wo so ye wo jam onu na Bible na kire say de odo wiase abra ne ebone no eno de ni doba koro odi Yesu Kristo maayen se wugine dia wonjira no wanya dankwa to nyankopon na de Yesu amayo enye Yesu na hye no baaye it is a one nyenu ani a eche say one nyi nyankopon wani eche say one fa nyankopon asem eche say one tie nyankopon eche say one mu onyankopon enu nti na wonyankwaje to nyankopon say obie no obewe nanim anaso obie no obefa no so agini pankwa obie no obehwe no eke Yesu Kristo kwa ngonu no abe di obi nya bi da ono obewu ye de ne nkwa ne kra beto be wuye no sore ne nansa so se ni panyina be na so age nkwa o Yesu nka amen eno nti wose na onyankopon anso oba no wiase so mebu wiase ato ate wanso anso mebu wiase ate o se na die ase no nyankopon so oba no wiase so mebu wiase ate nemo mo fa no so nyi wiase Bible said you gene die no wo mu no aten na de onyi niye no obu no aten dada so anyi nyankopon ba koro ne din no ani amen o se the one Yesu Kristo anyi no obu no aten dada sana John chapter 3 na verse 36 mbe kire say dojo oba no din no dan kwa na de onti oba no enhunu kwa ne nyankopon bi fo dane so de onti oba oni Yesu Kristo de onyi Yesu Kristo anyi no onhunu kwa ne nyankopon bi fo dane so eti brother sister Mama papa se wunnim Yesu Kristo se wunni ni ye se wuntie no a wuntie na asema nyankopon bu fo da so wunnim kwa nyankopon bu fo hu pa obetumi agina no wontumi nyina no me ba be tire nyankopon bu fo ni bi ne tie de oka na bo se nyankopon bu fo hu ate hwe de ntia agya no hwe oba no anase ohwe Yesu Kristo nko so no de agini pankwan ene se onyankopon oye baako no aka so no yi ne nsa so ni Yesu Kristo sa ombra
na ɔno ne soma no sɛ wo gye ne di sɛ ɔba wanyɛ bɔne da na gye di sɛ Yesu Kristo so anyane awufo na gye di sɛ Yesu Kristo so sɛ deɛ ɛyɛ Muslims ka sɛ ɔnwene ɛyɛ anoma ɔde netie na owie ɔmego no na anoma ne nyankotue ɛdeɛ ne ka kyerɛ wo sɛ ka woni nkwa akobetumi ama anoma na tumi nyankotu sɛ ka onye nyankopɔn akobetumi ama anoma ne nkwa eti na wono sɛ obi antumi ma nkwa apart from nyankopɔn Yesu Kristo yɛ nyankopɔn ba na ɔyɛ nyankopɔn ti nsasu ni soban ti ɛna otumi anoma ne nyankwa apart from nyankopɔn wane ma nkwa enti dwene we hu ye obehu sɛ ɛnyɛ obi ani edi na eti kɛkɛ na nyankopɔn no ɔyi ne honhom asiwɔ sɛ Yesu Kristo a ɔfa no so agye wiase nyinaa kwa na atwe nipa nyinaa ba ne nkyɛn nti sɛ wantie no amfa no a wonya nkwagye sɛsɛ deɛ ka kyerɛ bia wummu na wuwi a ana boso a mistake ana bo sɛ hey sɛ ne Yesu Kristo no onye onipa bi ko sɛ ne onye obi kɛkɛ sɛ no noara ɛna ɔba bebu aten na ɔnoa ne agye nkwa no ɔnoa ne onyankopɔn na ɔnoa ne usɔre ne nkwa no na ɔno ɛne alpha ne omega nti ɔsɛ me ne alpha ne omega mfiti ase ne awiye no ɔkanifo no kyidifoɔ no ɔsɛ duwu yɛ no ɔte ase da ɔsɛ me kurowo ni asama adon safo amen duwu ni asama so duwu ni sutumi o ɛno nti na ɔwɔ nkwada nti obi bi obedi na kyi so ebenya nkwada obetena se da no hu to kasa kyerɛ brother sister sɛ die Yesu Kristo akyi na benya nkwada na hu ɛwɔ Yesu dim amen ɛno nti nkwade no wɔ Yesu mu o Yesu Kristo ɔne Nyankopɔn ba ɔde na maye sɛ yɛ nam no so nya nkwagye ɛwɔ Yesu dim amen ti die Yesu dim na benya nkwa ya kan sɛ bi wɔ John chapter 12 verse 44 wia meba de ti ameka sɛ Nyankopɔn bufuo no wia meba no so ti meka sɛ mu ansa ɔsɛ na Yesu tiam sɛ dɔgye die no ɛnyɛ me na ɔgye me die o na yɛ dɔsoma me no amen wate Yesu de ɔgye die no na ɔgye die ɔyɛ dɔsoma no wane so Yesu Kristo ɛnyɛ Nyankopɔn tu Yesu Kristo dia ɛnyɛ ɔno na wagye no odi pese na Nyankopɔn na ɔgye di na Yesu Kristo no wan ɔno ane Nyankopɔn vise no obo Nyankopɔn no yimu tu Yesu Kristo dia wagye Nyankopɔn adi na ɔno ane Nyankopɔn ɛwɔ Yesu dim ka amen ɔsɛ na bi ohun no hunu di ɔsoma ame no ɔsɛ ma bebi asesa han na obi ɔgye me die no antena so mu amen Yesu obebi asesa na obi ɔgye me die antena so so anye Yesu Kristo ni a me nyabdɔfo wote so mu nipa bebre na ti so mu nipa bebre ayira onim Yesu Kristo ntene wa yira wɔtete so mu ɛnkɔgye bie no ho ɛyɛ so ɔsom Nyankopɔn na so ɛnyɛ Nyankopɔn ɔsom wiase anyame ɔsom wiase ahom so mo do mo ni nkɔgye biara ate omuni nkɔgye bia o ɔmo nyinaa de ɔmo ba be wia kum na ɔmo asɛ kɛsum bi mo ɔmo de ntɔkwa ɛna na atwi akra ɔmo de ntɔkwa ɛna na epanipa ɛna ɔmo atwi ɔmo kum sum bia ni wa obɛkɔ a wobɛka sɛ wogye be gya wo kwa ye be fight wo apart from Christianity ɛne ye be gya wo because ɔsom no ɛnyɛ ɔhyɛ ɛyɛ onipa wo furu pem na so Nyankopɔn ɛnyɛ ɔhyɛ na abɛso nyame nti Kristo som nhyɛ nipa wo because the person would see us say, no, say, Christo no, or do be a paman, so Jenny de Abenyanqua, Christo and Shenny Passon Masono, or Shenny Passon Medini, yes, Christo, and for so some Abedinati, then I caught it, for years. The bedi Yesu Christo ati, na no Abenyanko, and Abenyanqua, what's your for? It's Yesu Christo dear, or the quantity na Bama. I can say Bedina didn't more than about ring, about toying everybody, the Bema aye Yanko Pomba. What's it? Akasi ebe fa ne se aka ne agye nkwa ye betwe mfidi ntini bia be beja boni agoboni adwama atro na ada abufu awudie kuro no bo nsem keka atro atan ni bre eye ahomaso ahantan pesaminkum nya minim sane manu konkosa sane mani nyina mfani pan konkagye akasi ebe gya ni nyina ni yenya enkwaje wate akasi ebe gya ni nyina yenya nkwaje eno nti Yesu Kristo ye omuahu so say the osoma no enti the osoma no wan say nyanyim say Nyankopɔn na soma Yesu Kristo enti asem go kan ɛyɛ John chapter 14 verse 8 Bible say Philip say no say everybody say agya no na eno ado osoma yo Philip obi say Kristo say Yesu Kristo chen agya no na eno ado osoma yi o say Yesu say ne say menim wo ho dadaida yi munhu mi ana Philip o say the wo hu me no enu agya no na dey na wo say chen agya no amen what say menim wo dadaida de munhu mi ana the wo hu me no enu agya no amen
no me am na jam afi di ntina wo doubt him say Yesu Kristo no Nyankopon no ose wonyini se me wo agya no mu na agya no nso wo me mu amen agya no wo Yesu mu na Yesu so wo agya no mu asem no mu oduo Yesu Kristo so Nyankopon agya no mu na Nyankopon agya no nso hye Yesu mu ebiase nipa be na agya no hye mu no nso hye agya no above of Jesus Christ it was say and some a make come kyerɛ mo no emfimia mi trim na meka na agya ɔte me mu no ɔno na ɔhyo ne nnwuma no amen agya na yi nnwuma ti Yesu no ani agya no na agya ne ti mu no so ti mu enti akane a Yesu Kristo ma no wo agya no eduru bra ɔbɛba wiase no ɛna agya no mani pie free mu ɛna ɔbaaye enti Israelfo ɔmo ɛnam ɛyɛ ɛsrɛ so no ɔmo ne Nyankopɔn nam no otumi ba mununkundu ɛne Yesu Kristo because oyi ne wo mununkundu otumi ba so agya fadum ɔne wo nkonkron because oyegya amen enti Yesu Kristo eduru ɔmo ayɛ no agya fadum no aba a wɔno ani ɛyɛ wo nkonkron no ɛno nti ɔno ɔmo nante yɛ na saa nsuo no ɔmo fam no ɔmo nyinaa su ɔpokokoo no sɛ the Bible kan ɛwɔ abra ɔbɔ ɔmo so Yesu Kristo mu sɛ ɛno nti saa abra ɔmo nya yɛ bɔ ɔmo so enti na yɛn nso edu a yɛ bɔ yɛn nso yɛ su wɔ nsuo mu sɛ na ebi a yɛ su ɛbɛba bɛnya nkwagye wɔ Yesu Kristo mu tɔdɔfo ɛno no ɔsɛ Yesu Kristo ɔno ani agya no ɔsɛ ɔka kyerɛ Philip sɛ mo hu mi adan no mo hu na mbisa me sɛ kyɛ yɛ agya no timi no dada mo hu mi ana ɔsɛ mo hu mi ana etu ɔmo hu no ɔmo hu agya no ti Yesu Kristo akyerɛ so ne agya no wakyerɛ wo edi ebiem na ɔdɔfo wuhia edi ebiem na wɔhwɛ mɛkyerɛ Nyankopɔn atemu na nka asɛm ɛkyerɛ Nyankopɔn abufuo no sɛ ɔsɛ Nyankopɔn abufuo do ɔnyi ɔba nyi Nyankopɔn abufuo da so tie ɛyɛ Revelation chapter 6 verse 12 no ɔsɛ na ɔto nsa no ɛtɔ so nso no nsia no no mihunu na asase wuso kɛse na owia dane tum sɛ wi kotoko na ɔsane dane sɛ mogya ɔsɛ na ɔso nso ma hwehwe asase so te sɛ brodoma mframa kɛse wo so no tete na babunu guo nso no ɔte yɛ no ɔde esisi Nyankopɔn abufuo no ɛna ɔma no ma wɔ nyina esisi no na abufuo hu n'ani ɔsɛ na ɔsoro yi no kɔɔ te sɛ ɔma wabobɔ ɔsɛ na mmepɔ ne nsupɔ nyina atutu firi deɛ na ɛwɔ na asase so ahemfo ne nipa akɛseɛ ne asafo ne adefoɔ ne ahoɔdenfoɔ ne nkoa ne ade hyɛ nyina huntahuta abodan ne mmepɔ mu abotan mu ɔsɛ na wɔka kyerɛ mmepɔ ne abotan sɛ moyɛ nso mfa yɛn ho ntam firi deɛ ɔte ahengua no soɔ no ne adwamaa no abufuo ɔsɛ ɛfiri sɛ na abufuo da kɛseɛ no adu na hwan na obɛtumi agyina no wate Nyankopɔn yii na abufuo baako no ɛna na nsoroma atiti gu fam no ɛna ɛyɛ ɔsrane ɛdane sɛ ɛyɛ mogya no ɛna ɛyɛ awia dane sɛ enwi kotokuo tum no ate ɛna mmepɔ nyinaa tutu firi deɛ na ɛwowɔ ɛna ne nyinaa yɛ dɛ ɛtutu nipa ɛka kyerɛ sɛ ɔmo hwehwɛ ɔmo so because ɔmo bɛnya so ahwɛ ɔmo so na ɔmo awu because abufuo no ɛba ɛhu ɔmo ntumi ti Nyankopɔn abufuo no nsuo saa Nyankopɔn wei te sɛ de wantie ne ba Yesu Kristo a ne dɔba koro na ɔsɛ abufuo da so no ɛsɛ abufuo na da so na abufuo no ɔbɛba bɛbu atɛn nti hwɛ yie sakyɛ wadwene de ba Yesu Kristo sɛ ɔkaa no agye nkwa na wanya nkwa na Nyankopɔn abufuo no ɛba no ɛso ano ade onipa bi ntumi nyinaa no ɛwɔ Yesu Kristo dim ka amen nti me no ka asɛm bi so ɛwɔ Acts chapter 16 verse 30-31 no ɔse na ɔde wɔn firi adi na ɔka sɛ ɛwura no meyɛ dɛn wagye me nkwa ɔse na wɔse gye Awurade Yesu di na ɔbɛgye wo ne wo fiefoɔ nkwa amen abere akyi pɔ ne sra so afiase no a ɔmo yɛ ɔsɔre anadwo to ayɛyɛ no no Bible sɛ afiase ɔpono no afiase ɔwoso na pono no buebue na Paul ne ɛyɛ sra nkɔntɔnkɔ so yibɔ sɛ na tete na yɛ fiase ɔyɔfo no hunu deɛ sie no no sɛ pono bibim ɔmo sɛ deɛ bi deɛ wagu ti Bible so ɔtwen kan de sɛ kobedi no awu na Paul ne Silas ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ bɔne bi ne nyina wa no hunu wɔn no Bible so bɛhwɛ w'anim no ohunu sɛ die so sɛ ankɔfo yi osum na me obi wo to no o sɛ ankɔfo mu wo hu o sɛ ankɔfo yi tumi bi ɛka wɔn ho na afei ohunu sɛ nkwagye bi wɔn to bi sɛ wɔn sɛ ɛwura mmea de nwagye me nkwa na Paul ɛka kyerɛ wɔn sɛ gye Awurade Yesu Kristo di na ɔbɛgye no fiefoɔ nkwa amen mekamfo Yesu Kristo ma sɛ gye Awurade Yesu Kristo di na ɔbɛgye no fiefoɔ nkwa ɛwɔ Yesu dim amen wɔn Yesu Kristo ani a ɔdɔfo wonya nkwagye nkwagye no wɔ Yesu mu na nkwagye no yiri wadi
ti je Awurade Yesu Kristo di na obedu no fiefo nkwa na otoa so ma abrante no okobo ni fiefo nyina asu ema won nyina abenya nkwa na nkonkron ebegu won so benya nkwaje na fi won wode won ho efisa no ati Yesu Kristo di to so di Yesu Kristo di na obedu nkwa ewe Yesu di nka amen pa me no ka se bi so Acts chapter 4 verse 10 to 12 I say munyina ni Israel man nyina hunu se na ze ni Yesu Kristo amubɔ na se nyamu a Nyankopɔn nya ni fire wufo mu ni din mu ɔno mu na oyi gyina mu animu a no asane yi amen o ɔyɛ onifani na no ɔte ɛyɛ ɛpono bɛfɛ no no Jerusalem asɔdan no pono no abra no ɔsɛsa de no onim se ɛyɛ John ɛni Peter ɛbɛma no sika na nka ɔde ato bibia di na so John ni Peter hunu se de ɔte ɔno ɛnyɛ no no ɔyɛ ne mumunya Yesu Kristo to kasa chenze ye die edwetani sika ye ni bio na nazani Yesu Kristo din mo so nante ono ne yewo Yesu Kristo din ya de ma ono ne yewo na ni din mo so nante na Bible say wa Peter so ne nsa na brante ne sore na onante ye na fo huya oni Peter ne John ba so dem ma o die wisi Nyankopon ye to ba no nya ah enu na no se sade no enu na no te pro no se mia le wons na ye do no nya kwa na eye Peter eni John ka say mu nyina Israel man o se mu nyina mu se na zeni Yesu Kristo din mu ono mo bo na se miemu no ni din mu ono no Nyankopon nya ne fe ufuo mu na ni din mu na woyi a wogina mu ani me de enya kwa amen mu na woyi ho asane no Yesu Kristo ni mu na abufuo sobe Muna yarifo nya yarisa muna wona wenda so asanye ni da so muna wona wa practice ase ebeye eye obi ti se Yesu Kristo ba brema dia se bia be ayarisa no be ye wodia se wo wa benya nkwa se Yesu Kristo ba breba ma ensencheni beba na ensencheni no efin sachirayem so sachira wa adwen na Yesu Kristo dia ensencheni na bedu ati ensencheni fin sachirayem ene ti ahwehwe ensencheni wa bra wo sacha o sacha na Yesu Kristo dia ensencheni na nkasa be di wachi enti na esese wo Yesu Kristo na ensencheni ni di wachi wo Yesu nim ka amen enti wo Yesu Kristo ne de na ensencheni baba se wo prese wo be hunu eye anwamade bi kaka eye nkonya ndi oye ya wo kwa no nya ti nkonya de ato adi fo be ma bi Satan be ma bi na Yesu Kristo dia obema wo ensencheni e wa bra wa gine di no sacha wa adwene ensencheni ya be di wachi e wo Yesu nim amen I say we know obo am about to fo amuo no na abedi ntwaso ti na nkwaje ne obi am na nso din fufuo ni osoro ase a wode ama woni pam asese woji yen konwo mu amen apart from Jesus Christ din fufuo ni obi am wode ama yesese woji yen konwo mu apart from Jesus Christ it's a brother sister mother father so one who Jesus Christ a wunya nkwaje so one who Jesus Christ a wunya heaven kwada eti enkwaje no Yesu mu ni mu ne eje enkwa ni mu na die wo sɔre efre wufuo mu because onu wo wu na wa sɔre efre wufuo mu na ɔte danse ni fa so a odimi anopa bia nyimre ni anajo ewe Yesu ni amen Jesus Christ ofra na de na ne chen na obenya nkwa obejo no ayo fofo ewe Yesu ni amen ye kan sem bi o Revelation chapter 2 verse 10 to 11 see eradiasem the Bible ne kan wa o se enso amani obemu bia so nam de mu binu begu afiase na waso mo hwe na begu amani da amen but sister amani awona matete awona mu Yesu eche be bia I said no mai basa sikasema basa eduma basa o de tare ana wai abrabo na basa eduma sem nkoye awade ne nyeye cheze o eduma sem nkoso o ye bibia nkoso unu de won ye wo ho hwe onyema nyina tete ontade nyina ya dada unya bi nsa o shampoo ni pa chechewo dia kan no ma wuska no because so be di Yesu ati no wajai wo ma de no no twempra no ma bibi no ujai na ti di na be di Yesu ati no onu atwam enti eno ma e basama awo kira ba so do be di adema be kasa cho say tintim so mani abemu biara na di no kura kodu o di Yesu ati na ubedi nkolwate enti so mani bia abemu Yesu Kristo be je obi yo fa nyeyam enti enhwe de wo fa ndese enfa wo nyeyam ne wo kira wo na mu no enfa tete a wo kom no enhwe adabo na ebisi basa enhwe ware na ai basa enhwe ware na wonya bi no enhwe tikasema wonya bi enhwe botum awe no Awurade Yesu Kristo be di ewe Yesu dim amen
enti enhwe ahokyere bi a wakotomu a edu akogya te die bi a wompe enhwe asem bi e di ato so a yedu akoto afiase na enwe onipa wo sopa onipa wo dun kokosa onipa ka ho sembone no enhwe wudi a yesai si yeso pawo yeyi ototwere no nipa nyina apu nipa nyina yi wa yipa mu no Awurade Yesu Kristo ka ho na obegjo ti nsu amane bi a wonamu nsu atete bi afam Yesu begye ewo Yesu nim amen. It was say dunu kura kodu owo na mema nkwa botiri amen. Awurade si dunu kura kodu no bema nkwa botiri nti enhwe de owu kom ne ntwantoro dada wo ho enkasa me twa me ho akowiase enkasa me ko Benjamin no maniska didi enkasa me ko wiade enkasa me ni obi akọ de emfata bi na wa mani bibi enye bribe na ni nyina mfa konkwaje mate Kristo be hwe enmenam it was say dinu krokodu ogo no de nkwa botiri be mam ate enche Kristo be hwe enmenam enti made wonam no enye won dwa na Kristo be hwe enmenam enani kire ya ebia na abra so se Awurade hwe enmenam na so won na so hwa wo kyense de se kese na obedan wati ana so obedan wani akobiase na ebia na okyena na Awurade be hwe enmenam na so won sa afi wasan akodi ebiase ati nti ready wonam no na Kristo se wudi na kyena sa wonyanya ne kese pa no sa ye dia bro so na afonya hwea nya ya sa bere no na wani munyam sa ba no titintim munyam se be ba ma we su de amen se do wa so no ti de ho no ka kya asafo no do din kono no wu prenu nka no amen ti de Awurade na ko fam so aka kya no de kunima wo be dinu wo prenu nka na be din kono mo Yesu nka amen pa be no ka the last quotation it chapter near the Asapana Berry. Our Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Or send me when I am one fit cocoa, need your two so as I send also joining in. Or send when never be a mouth. Or send me no funk at 20 cassia. Or send so we did die when I will bring woman, will bring one for beer a young common man. Or send I want a man, some of what you will moon so blue. I will fall at 10 said you will, you might hear. Or send a put in a woof for a woman of mine. No one has some idea from my answer my Osina will bu one no bia ten said you will mate. I want to one has some other training with Jatadian. Was he yellow prenu? Now Obia one is what didn't was some corn woman or to not true Jatadian. Amen. Or for a day and common, Shassa would even come. So be on saying the demon common. Bunatang and it the prince would even come common. Or say, Bibia ni dini no otunecho Jatadie no amen odofo prena wudi konkon we na mesere we na mehwehwe nya odofo enkonma no eyene wabrabo no ne yeye no ene be mu adi akom nti ma wudi nkom ne yeye ma di nkom ne yeye because wudi amamu a nya odofo unya heaven nti prena wudi mra nkonma no wuji Yesu Kristo di a ena wudi be twama no nkonma no ti twama no ene Yesu Kristo ene dey o presa wudi bebem se wuji ni di na fa so kan wa ten kwa obetwe wudi wom na owupre no nka na benya dan kwa me sraw we na me weso benya dan kwa we na weso benya he bi akọ ewe Yesu dim ka amen Awurade Nyankopɔn on shop Awurade won ten me cho so ya so no tie ni kwasem ewe Yesu dim amen minya do fefe me Pastor Paul no waso fe gentle ministry prayer camp ewe broker sunya kwa so edu tabi tubu the cassette of the former Yesu so when you sorry abetim ni abesom and I do Ghana baby your branches across the country. And near some now so baby I want my son say for so soon ready to know. Nina quite just way and quite yet dear and I'll quite your water and we have been quite you know bring baby and quite your one. They were the bed show. Radina coupon short and moon short such a Pastor Paul. What is such a Paul any on Facebook and YouTube now we be see and I said Pastor Paul any ministry it's here Paul any ministry. And also sunity abiyan inshra ewe Yesu di amen. Radin shop so ati ni kwasem na dey ewe Yesu di amen.